Welcome, dear students, to this revision class on writing minutes. Minutes can be defined as a written record of the business transacted at a meeting. It must summarize the major contributions to the discussion in such a way that each speaker's interactions are recorded. It's not same as a report. So you are familiar with report writing, right? Union inauguration report, Onam celebration report, report എഴുതുന്നത്. I think you are familiar with that. But writing minutes of a meeting is not same as writing a report on the meeting. You must make clear about what the speaker meant and not just what individual said. You are not just reporting what happened in the meeting or what a particular person said, but you also need to mention what that person meant by saying a particular thing. The process of minutes writing is a process of interpretation. It's not just a repetition of what happened in the meeting. You're not reporting what is happening in the meeting, but you are interpreting what actually took place in the meeting. It should provide a true as well as impartial account of the proceedings of the meeting. It should be impartial, without any bias. You should narrate, or you should write what happened in the meetings. It should be written in clear, concise, and unambiguous language. If somebody else if a third party who didn't attend the meeting is reading the minutes of a meeting, it should be very clear what happened in the meeting. What are the decisions? എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു, ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ തിങ്സ് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഷുഡ് ഫോളോ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ റീഡർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടൻറ്റ്. കാണുന്നവർക്ക് എത്രയും വേഗം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മിനിറ്റ്സ് എഴുതുക. So these are the elements that need to be included in the minutes. So for your exam, when you are writing something, so writing a minutes, you need to follow this format. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് വെയർ ആൻഡ് വെൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ്. ഹെഡിങ് along with the date and time and also place. Then write who were present in the meeting. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതണം. Then apologies for absence. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല and what was the reason why they were absent for the meeting. Then minutes of the previous meeting, and you need to note any corrections and state the minutes were accepted as a true record of the meeting. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രീവിയസ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് പാസ്സാക്കി എന്ന് പറയണം. Then statements of what actually occurred in the meeting. ഈ കറണ്ട് പ്രസൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹു വാസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹു വാസ് എ സെക്രട്ടറി, മെൻഷൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുത്തു, എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് വന്നത്. സോ സജഷൻസ്, ഡിസ്കഷൻസ് അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇഫ് നീഡഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെ എഴുതാം. ദ ടൈം ദ മീറ്റിംഗ് അഡ്ജോൺഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു എൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞത്, ഇനി അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എന്നത്തേക്കാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. So there are different types of minutes, like narrative minutes, resolution minutes, action minutes. But for your exam point of view,